Makofi tafadhali, makofi ya nguvu kidogo. Mheshimiwa Rais, naomba kama kwa ruksa yako tafadhali usimame ili tuweze kuimba nyimbo za taifa tafadhali, kwa heshima yako tafadhali. Brass band, tutaanza na wimbo wa taifa wa Zanzibar, then Tanzania na Jumuiya ya Afrika Mashariki. Brass band tafadhali.
Asante sana Mheshimiwa Rais, tafadhali uketi. Mheshimiwa washiriki wote naomba tuketi sasa. Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Hamed Suleiman Abdalla, makamo wa pili wa Rais, Mheshimiwa Zuberi Al Maulid, Mheshimiwa Spika wa Baraza la Wawakilishi, Mheshimiwa Injinia Zena Said, Katibu wa Baraza la Mapinduzi na Katibu Mkuu Kiongozi, Mheshimiwa Abdalla Hussein Kombo, Waziri wa Uchumi wa Buluu na Uvuvi, Mheshimiwa Idrisa Kitwana, Mkuu wa Mkoa wa Mjini Magharibi, ndugu yangu Kadari Singo, Afisa Mtendaji Mkuu Taasisi ya Uongozi, Mheshimiwa Naibu Spika, Mheshimiwa Mwanasheria Mkuu wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, waheshimiwa mawaziri na waheshimiwa mabalozi mliopo, makatibu wakuu na manaibu wa katibu wakuu, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, waheshimiwa wajumbe wa Baraza la Wawakilishi, wakuu wa mikoa na wilaya, wakuu wa idara, taasisi na mamlaka mbalimbali za serikali, viongozi wa vyama vya siasa, viongozi wa dini, wawakilishi kutoka sekta binafsi, waandishi wa habari, washiriki mbalimbali mliopo, mabibi na mabwana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mheshimiwa Rais, kwa ruksa yako ya kipekee kabisa naomba nitambue uwepo wa watu wawili. Moja, nitambue uwepo wa Mheshimiwa Balozi Ombeni Sefue, Katibu Mkuu Kiongozi mstaafu, the former Chief Secretary United Republic of Tanzania, tafadhali. Na naomba nitambue uwepo wa Profesa Joseph Samboja ambaye ni mtafiti mwandamizi Taasisi ya Uongozi kwa maksudi mazima, kwa sababu yeye ndio mwasilishi wa mada ya siku ya leo. Profesa, tafadhali, kwa heshima ya Rais. Asante sana. Mheshimiwa Rais na waheshimiwa washiriki wote, karibuni sana kwenye kongamano la uchumi wa Buluu kwa ajili ya maendeleo ya kijamii, kiuchumi na uhifadhi wa mazingira Zanzibar. Kongamano letu ni la siku moja, kongamano ambalo linawaleta washiriki kwa ajili moja ya kukuza uelewa, lakini pili kuelewa ni namna gani tunashughulikia ajenda ambayo kimsingi uongozi huu wa sasa awamu yetu ya 8 ndiyo ajenda ambayo unaiona miongoni mwa ajenda zingine zote, basi hii ndiyo ajenda mama. Ni namna gani tunaweza tukatransform, tukabadilisha uchumi wetu, tukatengeneza ajira, tukajenga ustawi wa jamii kwa kutumia rasilimali zilizoko katika uchumi wa Buluu. Hivyo basi washiriki mbalimbali mliopo hapa tunawatarajia kwamba kwa kutumia uzoefu tulionao, kwa tafiti mbalimbali na kadhalika, tutachangia huo uelewa ili kukuza uelewa wetu kwa maana ya washiriki, lakini uelewa kwa jamii zetu ambazo zinatufuatilia kupitia ZBC, TV na radio na hali kadhalika. Mheshimiwa Rais, sitaki kuongea mengi sana, lakini kwa ajili ya kuweka context, baadaye miongoni mwa mambo yote yatakayofanyika siku ya leo ni mambo mawili makubwa, ukiacha hiyo hotuba ambayo tunaitegemea na tunaitarajia kwa dhati kabisa. Tutakuwa na wasilisho kutoka kwa Profesa Semboja ambalo basically litasete scene, lakini kubwa zaidi washiriki hao watajigawa kwenye makundi matatu baadaye, ambao tunadhani na waandaaji kwa maana ya Wizara ya Uchumi wa Buluu na Uvuvi wakishirikiana na Taasisi ya Uongozi walidhani ni busara watu wakagawanywa hivyo ili waweze kudeep dive na kuweza kuibua masuala mbalimbali yatakayotupelekea tuwe na ajenda yetu na hoja yetu ya leo ipate mashiko zaidi. Na naomba tu nitaje kidogo, tutakuwa na kundi la kwanza litakaoshughulikia masuala ya fisheries, maritime trade and transport. Then breakout session ya pili itakuwa on tourism, energy kwa maana ya oil and gas na research, na la tatu litakuwa ni swala la aquaculture, gender mainstreaming na blue financing, blue economy financing.
Kwa heshima zote, tunaamini kabisa washiriki walioko hapa watakuwa ni chachu, watakuwa ni chimbuko na kisima cha mawazo ambao tutaifanya ajenda hii iweze kusonga mbele kwa kasi ambayo tunaitarajia, na Mheshimiwa Rais naamini nawe unaitarajia na kuiangalia kwa macho marefu na matarajio makubwa. Sasa kwa sababu ya muda, waheshimiwa washiriki, niruhusuni sasa nimkaribishe miongoni mwa waandaaji wa shughuli hii, lakini angalau aseme jambo, then baadaye tutafuata protocol ilivyo, alafu baadaye waziri wenye mamlaka kamili kabisa kwa maana ya waziri wa uchumi wa bluu na uvuvi atafanya hiyo kazi nitakaomwambia baadaye. Afisa mtendaji mkuu kaka yangu Kadari Singo, tafadhali, kutoka taasisi ya uongozi, hebu karibu kwa ajili ya salamu za ukaribisho. Karibu sana, tafadhali. Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Hemedi Suleiman Abdallah, Makamu wa Pili wa Rais, Mheshimiwa Zuberi Ali Maulid, Spika wa Baraza la Wawakilishi, Mheshimiwa Engineer Zena Said, Katibu wa Baraza la Mapinduzi na Katibu Mkuu Kiongozi, Mheshimiwa Abdallah Hussein Kombo, Waziri wa Uchumi wa Bluu na Uvuvi, Mheshimiwa Idrisa Kitwana, Mkuu wa Mkoa wa Mjini Magharibi, viongozi wote mliopo, waandishi wa habari, mabibi na mabwana, Asalamu alaykum. Ndugu washiriki, awali ya yote napenda nitumie fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha kukutana katika kongamano hili muhimu. Kwa upande mwingine, napenda pia kuishukuru Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, hususan Wizara ya Uchumi wa Bluu na Uvuvi, pamoja na washirika wetu kutoka UNDP na UNEP kwa ushirikiano mkubwa walioutoa katika kuandaa na kuwezesha mafanikio ya kongamano hili. Asanteni sana. Vile vile nitumie fursa hii kuwashukuru wageni waalikwa kwa kuweza kutenga muda wenu na kushiriki katika kongamano hili muhimu. Matumaini yangu kwamba kongamano hili litasaidia Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar katika juhudi za kujenga uchumi wa kisasa kwa kuimarisha uchumi wa bluu, yani blue economy. Ndugu washiriki, kongamano hili lililobeba mada kuhusu uchumi wa bluu kwa maendeleo ya kiuchumi na kijamii na uhifadhi wa mazingira Zanzibar ni muhimu kwetu sote kwa kuwa litatoa fursa ya kubadilishana taarifa, mawazo na uzoefu kuhusu uhusiano mkubwa uliopo baina ya bahari na rasilimali zake na maendeleo ya kiuchumi kwa jamii. Sote tunafahamu fika kwamba bahari na rasilimali zake ndio nguzo kuu ya uchumi wa bluu, na hivyo ni vizuri kuendelea kuelimishana na kukumbushana kuhusu namna madhubuti ya kutekeleza shughuli za kiuchumi zinazohusiana na bahari bila kufanya uharibifu au uchafuzi wa mazingira, ili kutoa fursa pia kwa vizazi vijavyo kufaidika na uwepo wa bahari yetu. Kongamano hili linadhaminia kujadili kuhusu mambo yafuatayo. Namba moja, kuhusu fursa muhimu katika utekelezaji wa uchumi wa bluu zilizopo Zanzibar. Namba mbili, hali halisi ilivyo sasa, yani situational analysis, na namna bora ya kutumia fursa hizo kutekeleza dhana ya uchumi wa bluu kwa manufaa ya Wazanzibari wote. Namba tatu, changamoto zilizopo na zitakazojitokeza ikiwa ni za utaalamu au ujuzi unaohitajika katika utunzaji, usimamizi na matumizi ya bahari na rasilimali zake. Namba nne, mwelekeo wa pamoja katika maandalizi ya mkakati na uratibu wa utekelezaji wa dhana ya uchumi wa bluu. Ndugu washiriki, hata hivyo napenda kutumia fursa hii kuweka wazi kwamba ushiriki wa taasisi ya uongozi kama muandaaji wa kongamano hili sio wa bahati mbaya. Taasisi imekuwa ikihamasisha jitihada za maendeleo zinazozingatia utunzaji wa mazingira tangu mwaka 2012 kupitia jukwaa letu la maendeleo endelevu maarufu kwa jina la Green Growth Platform. Jukwaa hilo lilianzishwa kwa lengo la kukutanisha viongozi pamoja na wadau mbalimbali kujadili masuala ya kimsingi yanayohusiana na maendeleo endelevu,
yanayozingatia utunzaji wa mazingira kwa manufaa ya vizazi vya sasa na vizazi vya baadaye. Dhima ya kongamano hili, yaani uchumi wa bluu kwa maendeleo ya kiuchumi na kijamii na uhifadhi wa mazingira Zanzibar, lina umuhimu sana kwa kuwa litafungua majadiliano yatakayopelekea kupata suluhisho la namna madhubuti ya kusimamia bahari na rasilimali zake katika kutekeleza dhana ya uchumi wa bluu, ambao ndio msingi wa ukuaji wa uchumi, yaani driver for economic growth wa Zanzibar kwa sasa. Hata hivyo, dhima hii imezingatia dhamira ya dhati ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar iliyojizatiti katika kutumia bahari na rasilimali zake ili kujenga uchumi imara na kupunguza umaskini kwa taifa letu. Mwisho, napenda kuchukua fursa hii kuishukuru tena Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, hususan Wizara ya Uchumi wa Bluu na Uvuvi pamoja na washirika wetu UNDP na UNEP kwa ushirikiano mkubwa waliotoa katika kuwezesha mafanikio ya kongamano hili. Asanteni sana. Pia ninaomba kutoa shukrani kwa washiriki wote kwa kujitokeza kwa wingi. Hakika uwepo wenu ni wa muhimu sana kwa mafanikio ya kongamano hili. Asanteni kwa kunisikiliza. Asante sana afisa mtendaji mkuu Taasisi ya Uongozi Brother Kadari Singo kwa maneno yako mazuri. Mheshimiwa Rais, tunao washirika wetu wa maendeleo. Kwa ruksa yako tafadhali ni muombe mwakilishi wa UNDP Madam Christine Musisi kwa ajili ya kuongea kidogo. Naamini wakati mwingine kwa ruksa yako Mheshimiwa Rais, inawezekana wengine wasiongee Kiswahili kidogo, basi naomba kwa ruksa yako turuhusu tu tukawa na Kiswanglish kama ikiwezekana ili mambo yaweze kwenda. Madam Christine, please, karibu. Kiswanglish, thank you. Your Excellency, Dr. Hussein Ali Mwinyi, President of the Revolutionary Government of Zanzibar and Chairman of the Revolutionary Council, Honorable Hamad Suleiman Abdullah, Second Vice President of the Revolutionary Government of Zanzibar, Honorable Engineer Zena Said, Chief Secretary and Secretary to the House of Representatives, Honorable Abdallah Hassan Kombo, Minister of Blue Economy and Fisheries, Honorable Dr. Mwinyi Talib Haji, Attorney General, my fellow UN representatives from UN Women, Madame Hodan Adu, and UNEP, Ms. Clara Makenya, Honorable Ministers, Honorable Representatives of the Revolutionary Council of Zanzibar, Members of Parliament, Principal Secretaries from various ministries, and I would like to acknowledge our close partner, Dr. Abud Jumbe, Principal Secretary, Ministry of Blue Economy and Fisheries, representatives from the private sector, academic and research institutions, civil society, media, personnel, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, habari za asubuhi. It is an honor to participate in this forum here in Zanzibar, and I sincerely thank the Revolutionary Government of Zanzibar for organizing this gathering to deliberate on one of the key national development priorities, which is the blue economy. I take this opportunity to thank our partners, Uongozi Institute and UN Environment, for collaborating with the UNDP for this forum. And I would like to extend my appreciation to the development partners who have joined us today, and to also other partners that we have been engaging with on this agenda, like Norway, Finland, EU, and Sweden. I would also like to appreciate Your Excellencies, ambassadors, representatives of various agencies, UN, international organizations, and others here present today. Indeed, a strong collaboration of all of us, led by the government, is paramount in harnessing the required capacities, resources, experience, and knowledge in ensuring a more coherent and coordinated approach in fast-tracking development of the blue economy in Zanzibar and in accelerating progress towards Zanzibar's Vision 2050 and achieving the Sustainable Development Goals. Central to Zanzibar's success in this journey is the opportunity to harness the power of the blue economy in advancing the country towards higher middle-income country status that leaves no one and no place behind. Please allow me
to congratulate Your Excellency, the President, for your political leadership in setting up the required institutional framework for the blue economy, including the establishment of the Ministry of Blue Economy and Fisheries. Distinguished ladies and gentlemen, it is pleasing to see excellent progress since the 25th of May, when the Ministry of Blue Economy and Fisheries brought together multiple stakeholders to deliberate on the blue economy agenda in Zanzibar. I have learned that the task team that was established as a result of that consultation is advancing quickly in reviewing the national blue economy policy, is preparing the Zanzibar Blue Economy Strategy, and other relevant frameworks, including a resource mobilization plan, monitoring and evaluation plan, and stakeholders engagement plan. UNDP will continue to work closely with the ministry and with all stakeholders to walk this journey with you, Your Excellency. The blue economy offers huge potential for Zanzibar to address a critical obstacle to sustainable development, which is a narrow resource base. The blue economy offers the prospect of sustained, environmentally sound, socially inclusive economic growth through effective use of marine and coastal resources. There is great potential in marine and coastal tourism, energy, fisheries, shipping and port facilities, aquaculture, submarine mining, biotechnology, marine agriculture, and so on. We believe that a blue economy approach which ensures coherence in setting policies, incentives, and programs that address existing challenges will set Zanzibar on an accelerated green climate resilience growth path. Your Excellency, ladies and gentlemen, UNDP's strategy in blue economy prioritizes climate action and digital transformation. I would like to reiterate our commitment to this agenda and to inform you that we, in collaboration with our other UN agencies and partners, are currently developing a blue economy program, which will offer a support to an integrated, coordinated, and coherent policy and planning approach, greening the blue, supporting climate resilient green investment and growth, integration of blue economy strategies into national development plans, budgets, and sectors, data analytics to inform policy and investment decisions, unlocking innovative financing for investment through a rural and urbanization lens in the key blue economy sectors in Zanzibar that leverages public, private, and community participation. It also includes development and pitching of investable and bankable projects in sustainable tourism, fisheries, and services. Facilitating blue economy ecosystem management and ecosystem engagement and other areas that may emerge. This builds on the existing partnerships in Zanzibar, including in integrated tourism recovery, climate change financing, investment, and sustainable cities, and other interventions ranging from policy, institutional, and grassroots levels. We see a need in this process to strengthen partnership between government and private sector, and the role of women and youth in this sector is paramount. I would like to conclude by saying that UNDP is committed to collaborate with the revolutionary government of Zanzibar, our development partners, all stakeholders, in building a blue economy agenda in Zanzibar that will accelerate our progress towards inclusive, sustainable development. We need to innovate, mobilize all actors and communities, invest and grow together towards sustainable prosperity and resilience for all. And remember, leaving no one and no place behind. Thank you very much. Asante sana mama yetu Christine Musisi, mwakilishi mkazi wa UNDP, kwa maneno yako. A big hand of applause to her again, please. Thank you so much. Mheshimiwa Rais, tunaye
Mwenzetu mwingine dada yetu Clara Makenya ambaye ni mratibu wa kitaifa program ya UNEP. Tafadhali, hawa ni miongoni mwa washirika wetu wa maendeleo na ni miongoni mwa watu walioifanya shughuli yetu nayo ikafanyika. Tafadhali dada Clara, maneno mawili matatu, karibu sana. Your Excellency, President of the Revolutionary Government of Zanzibar and the Chairman of Revolutionary Council, Dr. Hussein Ali Mwinyi, Your Excellency Hamed Suleiman Abdallah, the Second Vice President of the Revolutionary Government of Zanzibar, Honorable Zuberi Ali Maulid, Speaker of the House of the Representatives, Honorable Engineer Zena Said, Chief Secretary and the Secretary to the House of Representatives, Honorable Minister of the Ministry of Blue Economy and Fisheries, Honorable Abdallah Hassan Kombo, Honorable Idrisa Kitwana, Regional Commissioner, Mjini Magharibi, my brother Dr. Abu Jumbe, Principal Secretary, Minister of Blue Economy and Fisheries, Honorable Ministers, Permanent Secretaries present here today, dear partners in this very important initiative, my dear sisters, Ms. Christine Musisi, Resident Representative, UNDP, Ms. Hodan Ado, Resident Representative, UN Women, my brother, Mr. Kadari Singo, Chief Executive Officer, Wongozi Institute, dear friends, officials from Zanzibar ministries, departments, and agencies, ladies and gentlemen, all protocols observed. Habari za asubuhi na salamu alaikum. Honorable guests of honor, it is a privilege, great privilege and honor for me as a person and for my organization, UNEP, to be part of this very important event and to partner in this initiative that charters the way forward with regards to integrating blue economy on socio-economic development of local communities in Zanzibar, while taking into consideration environmental sustainability and conservation, which together forms the whole package of blue economy. This is certainly an important initiative for the revolutionary government of Zanzibar, given its long coastline and vast ocean resources. Honorable guests of honor, it's worth recognizing and very refreshing to see the weight that the revolutionary government of Zanzibar, under your esteemed leadership, is giving to the blue economy concept and practice. I recall that in 2018, the revolutionary government of Zanzibar was represented at the highest authority in the Blue Economy Conference, where His Excellency, former President, by then the sitting President, Honorable Ali Mohammed Shein, headed the delegation in Nairobi, Kenya. Honorable guests of honor, I'm persuaded that the report and the set roadmap emanating from the meeting created a great foundation for the subsequent strategic plans and discussions regarding the integration of blue economy in socio-economic development of the islands. The consultations that we also had some 2 weeks ago here in Zanzibar also reflected more or less similar views and opinions as those shared during the 2018 Global Blue Economy Conference. One of the key messages, Honorable President, from the meeting, which is relevant to this moment in time, was that blue economy must be complemented by equal appreciation of the principles of the green economy as well as the circular economy. But also another key highlight was that the governance of the blue economy should be people-centered and implemented in the manner that ensures that the local communities, including women and youth, are genuine stakeholders. These key messages, Honorable President, among the many others, were driven from the observed global, regional, and national challenges, which included climate change, marine pollution, unsustainable extraction of marine resources, and destruction of coastal habitats. There was also non-inclusivity, gender inequality, and unequal pay for equal work done. Lack of proper education and training framework that promotes maritime education and skills for a sector that requires highly skilled labor. There was also existence of gap between skills and knowledge due to lack of proper curriculum systems, career guidance, and sensitization programs in schools from early levels. Lack of commitment from private sector to support the growth of young people in the sector was also one of the challenges that was observed. Lack of access to affordable financing for the sector.
limited use of technology to modernize the working environment and make it attractive for women and youth. These are just some of the challenges that were observed during the Blue Economy Conference in Nairobi, Kenya. Honorable guest of honor, some of these areas were also touched in the consultation meeting. And UNEP continues to be keen to join hands in efforts to address some of these challenges, including raising awareness among stakeholders, as well as enhancing financial and technical support. Moreover, UN Environment Program has been focusing on strengthening the regional ocean governance frameworks through enhancing collaboration among regional actors. The Regional Seas Framework highlights issues of ecosystem-based approach towards governance of our common ocean, but also considers to develop innovative partnership of governance mechanisms to realize sustainable regional blue economy. Honorable guests of honor, under this framework, there is also a consideration of Africa ocean governance strategy based on the sustainable blue economy principles and African Union framework. Linked with this, honorable guest of honor, on 15th and 16th of June, this coming week, there will be a third consultative meeting on the development of African strategy for ocean governance that would continue to set the course from the ground level, especially upon participation and representation from the ground, including representation from the Revolutionary Government of Zanzibar. Honorable guest of honor, besides the popular Nairobi Convention, which is part of UNEP's Regional Seas program, UNEP's work on blue economy involves people and initiatives across the organization itself, including UNEP finance initiatives supporting the implementation of the sustainable blue economy finance principles. I therefore commit to continue joining the efforts to enhance sustainable blue economy while liaising with respective units, people, and expertise within our organization to extend the collaboration and support that can be offered through the existing programs. Honorable guests of honor, distinguished guests, ladies and gentlemen, I thank you very much for listening. Asanteni sana. Asante sana Dada Clara Makenya, mratibu wa kitaifa UNEP. Without much ado, I'm privileged and honored to welcome to the podium the resident representative UN Women, Madam Hodo Ado. Tafadhali kwa ajili ya maneno mawili matatu. Strictly, topenda, tofurahi. Dakika 5 zisikuzidi mama. Karibu sana. Karibu. Your Excellency, Dr. Hussein Ali Mwinyi, President of Zanzibar and the Chairman of the Revolutionary Council, the Second Vice President, Honorable Hamad Sulaiman Abdullahi, the Honorable Zuberi Ali Mualid, Speaker of the House of Representatives, as well as, the House of Representatives, the Engineer Zaina Said, Chief Secretary and Secretary of the House of Representatives, the Honorable Abdullah Hussein Kombo, the Minister of Blue Economy and Fisheries, the Regional Commissioner, Honorable Idrissa Kitwani, the Dr. Abud Jumbe, the Principal Secretary, Ministry of Blue Economy and Fisheries, the honorable ministers who are present here, the Attorney General, the Principal Secretaries, members of Parliament, my colleagues from the United Nations, Ms. Christine Musisi, representative of UNDP, Ms. Clara Makenya, the representative of UNEP, Mr. Kadari Singo, the Chief Executive Officer of Ngozi Institute, Professor Joseph Zemboya, the former Chief Executive Officer of Ngozi Institute, dear esteemed participants, representatives from various organizations, the media,
all protocols observe. Habari, I think it's still morning. Habari za azubuhi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I apologize that I am reading in English, so pole sana. It is with great pleasure, Mr. President, to be here and to participate as UN Women in the Blue Economy Forum, which is aiming to discuss socioeconomic development and environmental conservation, which is very critical for the economy here in Zanzibar. Let me also express my special recognition to you, Mr. President, for your strong commitment to gender equality and the empowerment of women, and in particular, your passion in promoting women in the blue economy. I would like to also appreciate the organizers and all the stakeholders who are present, and I see several women, so well done to the organizers, for working hard in your efforts to create a conducive environment, and in particular, including a session later today on gender mainstreaming and blue economy in the fisheries. As UN Women, we're we welcome that, and we're very looking forward to sharing our experiences and input to this important discussion. As we look at the blue economy policy, we are encouraged by this forum as a step in the right direction to gather the views of all people, especially women and the youth, to inform and design a more gender-inclusive policy and programs, as well as budgets that effectively address the needs of different groups of society. Mr. President, the blue economy value chain in Zanzibar is quite significant, as it comprises of fisheries and aquaculture, including fish trade and farming of seaweed, sea cucumbers and octopus, shippings and marine transport, potential in offshore mining and coastal tourism. A significant number of women in Zanzibar operate in fisheries and agriculture for income and food and nutrition security at households and community level. The role of women is particularly significant in strengthening economies where livelihood options are limited. Combine that with the effects of the COVID-19 pandemic, women who depend on the blue economy sector are in need of urgent support to bounce back and operate in a better work environment that supports growth of their businesses and their livelihoods. This is because the old way of working before the pandemic was just not good enough. We need collective interventions that bring multiple partnerships together and to ensure gender-responsive policies, interventions, and programs for the sector, including technology development, social security, conditions of decent work and safety, investing in data, gender-sensitive and gender-inclusive data and research, an enabling environment to strengthen networks of women and leadership and skills enhancement for increasing women's participation. Mr. President, gender transformation in the blue economy sector of Zanzibar is indeed possible. Over the years, over the years, Zanzibar has demonstrated commitment to gender equality through global and regional treaties that advance the rights of women, including the 1995 Beijing Platform for Action, the 2005 Maputo Protocol, and the 1979 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, CEDAW. Zanzibar is also an important member of a number of global and regional blue economy organizations and networks which promote the inclusion of gender and women in particular in the blue economy sector.
These include the Indian Ocean Tuna Commission, the Lake Tanganyika Authority, as well as the Committee for Inland Fisheries and Aquaculture of Africa. So there's a number of tools and resources that are available to us in ensuring that the blue economy in Zanzibar is more inclusive to women's needs. With these remarks, I would like to also emphasize that UN Women remains committed to working with the government of Zanzibar, and in particular the Ministry of Blue Economy and Fisheries, to address challenges as well as opportunities, but also importantly to protect the interests and the rights of women within this sector. We look forward to very much using the information and the analysis and the discussions that come from this policy forum to inform our partnership with the ministry here, and to look forward as well as the opportunity that entails in the upcoming workshop that we'll be having with the ministry towards the end of this month. I would like to say, Mr. President, that as UN Women, and I'm sure as the women of the world and the women in particular of Zanzibar, who has produced a women president for the United Republic of Tanzania, that we are indeed very encouraged, in particular of Her Excellency President Samia Suluhu Hassan's commitment to the Generation Equality Action Coalition on Women's Economic Justice and Rights. And we see that very much linked to these discussions that we're having today, where blue economy is an important contributing factor in realizing not only global, international goals, but also the national goals, and the goals in particular for Zanzibar that bring in gender transformation in the economy for sustainable and inclusive development. With those few remarks, I would like to say thank you so much, and we look forward to the deliberations. Asante sana, Madam Hodan Ado, the resident representative UN Women, for those remarks. Mheshimiwa Rais, kwa ruksa yako, naomba, binadamu siku zote huomba radhi panapotokea jambo. Wakati hizi speech za Kiingereza zikitolewa, inaonekana kuna direct translation ya representatives kwa maana ya wawakilishi, wakati atakiwa iwe council, right? Kwa hiyo for documentation purposes, naomba cheo cha engineer wetu, the chief secretary, iwe ni the secretary to the Revolutionary Council and not the House of Representatives. Nilitaka tu hilo kwa ajili ya record purposes. Na Mheshimiwa Rais, wakati naanza kutambulisha sikuwatambua wao, si kwa sababu nilikosea, nilikuwa najua wana nafasi zao special. Kwa hiyo kwa ajili ya protokali za kimataifa, msije mkaniona MC mbona amekasirika. Sikutaka hilo. Baada ya maneno hayo, Mheshimiwa Rais, sasa naomba niheshimu mamlaka zilizopo duniani na nimkaribishe basi Mheshimiwa Abdullah Hussein Kombo, Mheshimiwa mbunge huyu na waziri wa uchumi wa bluu na uvuvi, kwa ajili ya mambo. Am I right? Sorry. Sawa, basi tuendelee. Haya. Mwakilishi, sorry, mwakilishi. Unaona sasa translation is. Anyways, apologies. Kwa hiyo naomba nimuombe afanye mambo mawili. Moja, atupe salamu kama wizara. Pili, aseme lolote ambao anahisi linamuia na anatamani kulisema. Lakini kubwa zaidi ni kumkaribisha Mheshimiwa mgeni wetu rasmi, Mheshimiwa Rais, kwa ajili ya hotuba ya ufunguzi. Tafadhali, Mheshimiwa Waziri, karibu sana. Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah, makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Zuberi Ali Maulid, Spika wa Baraza la Wawakilishi,
Mheshimiwa Zena Ahmed Said, Katibu wa Baraza la Mapinduzi na Katibu Mkuu Kiongozi, waheshimiwa mawaziri waliopo, Mheshimiwa Idrisa Kitwana Mustafa, Mkuu wa Mkoa wa Mjini Magharibi, Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu CCM Zanzibar, natambua uwepo wa Mheshimiwa Makamo Mwenyekiti wa ACT Wazalendo, Mheshimiwa Kadari Singo, Afisa Mtendaji Mkuu Taasisi ya Uongozi Institute, Mheshimiwa Christine Musisi, Mwakilishi wa Mkazi wa UNDP, Mheshimiwa Hodan Adu, Mwakilishi Mkazi UN Women, Mheshimiwa Clara Makenya, Mwakilishi wa UNEP, waheshimiwa mabalozi wa nchi mbalimbali mliopo, ndugu viongozi, waalikwa, watendaji mbalimbali wa taasisi mbalimbali za kitaifa, kimataifa na kikanda za serikali na zile zisizo za kiserikali, ndugu waandishi wa habari, ndugu washiriki wote, mabibi na mabwana, assalamu alaikum. Mheshimiwa Rais, awali yote napenda kuchukua nafasi hii adhimu kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kuwa ni wazima na wenye afya njema na kutuwezesha kukutana hapa katika kongamano hili muhimu la uchumi wa bluu kuelekea katika maendeleo ya kijamii, kiuchumi, uhifadhi na mazingira ya bahari. Mheshimiwa Rais, jukumu langu ni kukukaribisha. Lakini kwa heshima kubwa, Mheshimiwa Rais, naomba kwa niaba ya wizara yangu nizungumze machache kuhusu kongamano letu la leo. Mheshimiwa Rais, hakuna asiyefahamu katika ukanda huu wa Bahari ya Hindi kwamba hivi sasa kuwepo kwa mwamko mpya wa kisiasa, kisera na kiusimamizi kuhusiana na uchumi wa bluu Zanzibar. Kwa muono wako wa mbali, busara na hekima zako za uongozi, Zanzibar sasa imekuwa katikati ya gunzo la kitaifa, kikanda na kimataifa kuhusiana na mchakato wa uchumi wa bluu uliouanzisha tangu wakati wa kampeni. Mheshimiwa Rais, kwa sasa huwezi kuzungumza uchumi wa bluu Zanzibar au Tanzania au Afrika Mashariki kwa ujumla bila ya jina la Dr. Hussein Ali Mwinyi. Tunaona fahari Mheshimiwa Rais kutamka kuwa na sisi sasa tunaye champion wa uchumi wa bluu katika ukanda huu wa bara la Afrika, na kwamba ulimwengu pia umeanza kujumuika nasi katika kuhakikisha mafanikio ya ajenda yetu ya maendeleo ya uchumi wa bluu ambayo uliianzisha kwa maslahi mapana ya taifa hili. Mheshimiwa Rais, napenda pia kuchukua fursa hii kuwashukuru waandaaji wa kongamano hili, Wizara ya Uchumi wa Bluu kwa kushirikiana na Taasisi ya Uongozi Institute, Shirika la Maendeleo la Umoja wa Mataifa UNDP na Shirika la Umoja wa Mataifa la Uhifadhi wa Mazingira Ulimwenguni UNEP kwa mchango wao mkubwa katika mwendelezo wa utekelezaji wa mipango yetu ya uchumi wa bluu hapa Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Mheshimiwa Rais, na kwa mantiki hii na chini ya uongozi, hekima na busara zako, Wizara ya Uchumi wa Bluu na Uvuvi katika muda wake mfupi tangu kuanzishwa inaendelea kuimarisha mwelekeo na mategemeo ya mageuzi yetu ya kiuchumi, miundombinu ya kiviwanda Zanzibar kupitia uchumi wa bluu. Mheshimiwa Rais, nisingependa kuwa msemaji mkubwa wa kongamano hili, na hivyo naomba nifanye kazi niliyotakiwa kuifanya. Mheshimiwa Rais, kwa heshima na taadhima
na kwa niaba wanakongamano wote, Mheshimiwa mgeni rasmi, rais wetu wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, champion wetu wa uchumi wa bluu, tunaomba sasa kwa heshima tuzundulie na kutupa maelekezo na nasaha zako kwa umma kupitia hadhara hii ya kongamano hili. Mheshimiwa Rais, karibu. Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdallah, makamu wa pili wa rais, Mheshimiwa Zuberi Ali Maulid, spika wa Baraza la Wawakilishi, Mheshimiwa naibu spika, Mheshimiwa Abdallah Hussein Kombo, waziri wa uchumi wa bluu na uvuvi, katibu mkuu kiongozi Bibi Zena Said, mkuu wa mkoa wa Mjini Maghrib Bwana Idrisa Kitwana, waheshimiwa mawaziri mliopo, waheshimiwa wajumbe wa Baraza la Wawakilishi, mtendaji mkuu wa taasisi ya uongozi, mwakilishi mkazi wa UNDP, mratibu wa UNEP, mwakilishi mkazi wa UN Women, viongozi wa vyama vya siasa mliopo, viongozi mbalimbali, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, assalamu alaikum. Ndugu wageni waalikwa, awali ya yote napenda nitumie fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha kukutana leo tukiwa wazima. Napenda pia nitumie fursa hii kuwashukuru washiriki wote kwa kutenga muda wenu kwa ajili ya kongamano hili muhimu la uchumi wa bluu Zanzibar. Shukrani za pekee ziende kwa taasisi ya uongozi na washirika wote wa maendeleo wakiwemo UNEP na UNDP kwa kuendelea kushirikiana vyema na Wizara ya Uchumi wa Bluu na Uvuvi katika programu mbalimbali za utekelezaji wa ajenda yetu ya maendeleo ya uchumi wa bahari, ikiwa ni pamoja na kuandaa kongamano hili muhimu na kunipa nafasi ya kuwa mgeni rasmi. Nasema asanteni sana na hongereni sana kwa matayarisho mazuri. Ndugu wageni waalikwa, kongamano hili ni sehemu ya jukwaa la maendeleo endelevu maarufu kama Green Growth Platform linalofanywa na taasisi ya uongozi kila mwaka. Kama alivyoelezea mtendaji mkuu wa taasisi ya uongozi, lengo kuu la jukwaa la maendeleo endelevu ni kuhamasisha maendeleo jumuishi na endelevu yanayozingatia utunzaji mzuri wa mazingira na matumizi bora ya rasilimali kwa manufaa ya vizazi vya sasa na baadaye. Hivyo, jukwaa hili ni muhimu kwetu sote kwa kuwa linatoa fursa ya kubadilishana taarifa, maarifa na uzoefu kuhusu fursa, faida, vipaumbele na matumizi bora ya rasilimali zetu zikiwemo rasilimali za bahari. Ndugu wageni waalikwa, nimefurahi kusikia kwamba jukwaa hili linafanyika kila mwaka kuzungumzia masuala mbalimbali yenye umuhimu kwa uchumi na maendeleo kwa ujumla. Mada ya mwaka huu inayozungumzia uchumi wa bluu kwa maendeleo ya kiuchumi, kijamii na uhifadhi wa mazingira Zanzibar. Mada hii inalenga kubainisha fursa zinazotokana na bahari na kuzitumia fursa hizo katika kuimarisha uchumi wa taifa letu na maendeleo ya jamii. Lengo ni kupata uelewa wa pamoja kuhusu njia bora za kuboresha uzalishaji, utunzaji, usimamizi na uvunaji wa rasilimali za baharini kwa maendeleo endelevu ya taifa letu, ikiwemo fursa ya ajira zaidi kwa wananchi. Ndugu wageni waalikwa, kama ambavyo nimekuwa nikinukuliwa katika hotuba zangu zilizopita, serikali ya awamu ya 8 ina dhamira ya dhati ya kupanua wigo wa matumizi endelevu ya bahari yetu na rasilimali zake ili kujenga uchumi imara kwa taifa letu. Tunaamini kwa dhati kabisa
kuwa bado kuna fursa, faida na vipaumbele vya uwekezaji zaidi chini ya uchumi wa bluu, kama vile katika sekta za uvuvi mdogo mdogo, uvuvi wa bahari kuu, ufugaji wa samaki na mazao ya baharini, ukulima wa mwani, ujenzi wa miundombinu ya kimkakati ya usafiri baharini zikiwemo bandari, viwanda vya kusindika samaki, uchimbaji wa mafuta na gesi, pamoja na shughuli za utalii wa fukwe na michezo ya baharini. Maamuzi haya ya uwekezaji zaidi katika uchumi wa bahari yamefikiwa kwa kutambua uwezo na mchango wa maliasili na rasilimali za pwani na baharini zinazozizunguka visiwa vyetu vidogo. Katika kuhamasisha matumizi endelevu ya bahari katika uzalishaji na upatikanaji wa ajira kwa Wazanzibari, serikali imejipanga kikamilifu kuhakikisha kwamba tunafanikiwa katika kutekeleza azma hiyo. Ndugu wageni waalikwa, ukweli ni kwamba sekta ya uvuvi ni muhimu kwa maendeleo ya Zanzibar. Hata hivyo, sekta hii bado haijawanufaisha Wazanzibari wengi. Kupitia dhana hii ya uchumi wa bluu, serikali itafanya jitihada za dhati za kuendeleza uvuvi wa bahari kuu, na tayari mipango ya kununua vyombo vitakavyotumika kwenye aina hii ya uvuvi imekamilika. Aidha, tunaendelea kutekeleza zoezi la kuwapatia wavuvi vyombo vya kisasa na mitaji kwa ajili ya kukuza na kuimarisha kazi zao. Vile vile serikali imejikita katika kuboresha masoko ya samaki yaliyopo na kujenga mapya, na hili litakwenda sambamba na ujenzi wa viwanda vya kusindika samaki kwa ajili ya kuuza ndani na nje ya Zanzibar. Ndugu wageni waalikwa, ni jambo la busara taasisi za serikali zinazoshughulikia uchumi wa bluu na uvuvi zishirikiane na taasisi binafsi katika kutekeleza mipango mikakati iliyojiwekea na ambayo tayari imeidhinishwa na Baraza la Wawakilishi. Lazima tutumie fursa zilizopo kuweza kutoa ajira kwa wingi kama tulivyoahidi. Imani yangu ni kwamba uwekezaji mkubwa pamoja na ushiriki wa sekta binafsi katika miradi ya uvuvi na usarifu wa samaki utaweza kutoa ajira nyingi zinazotarajiwa kwa Wazanzibari. Ndugu wageni waalikwa, mabibi na mabwana, ili kukamilisha malengo yetu ya maendeleo endelevu kupitia uchumi wa bluu, ni jambo la lazima kuwaelimisha wananchi wetu kupitia nguvu kazi za vijana, wanawake na wanaume kuweza kupata ujuzi na mbinu bora za matumizi ya rasilimali za bahari, ikiwemo uvuvi mdogo mdogo, ufugaji wa mazao ya baharini na kilimo cha mwani. Kwa upande wa zao la mwani, kwa vile serikali imeanza ujenzi wa kiwanda cha kusarifu mwani huko Chamanangwe, Pemba, ni dhahiri kiwanda hicho kitahitaji kwa wingi malighafi ya mwani. Hivyo ni lazima tuongeze uzalishaji maradufu wa mwani ili kiwanda hicho kiweze kufanya kazi kwa muda wote. Uwepo wa kiwanda hiki kutaongeza bei ya mwani na hatimaye kuneemesha wakulima wa mwani ambao kwa zaidi ya 80% ni wanawake. Ndugu wageni waalikwa, mabibi na mabwana, sekta ya utalii ni sekta muhimu sana katika kutekeleza dhana ya uchumi wa bluu kwa taifa letu. Ukweli ni kwamba hadi hivi sasa sekta hii ndio muhimili mkuu wa uchumi wetu. Kupitia sekta hiyo bado ziko fursa nyingi za kuongeza mapato ya serikali, kutoa ajira na kuongeza uzalishaji wa bidhaa kwa ajili ya sekta ya utalii. Sote ni mashahidi kwamba Zanzibar imebarikiwa sana na ina vivutio vingi vya utalii ukifananisha na visiwa vingine. Kwa maendeleo endelevu ni lazima kuvitunza vivutio hivyo na kuvitangaza vizuri duniani. Hivyo basi, nitumie fursa hii kutoa wito kwa wizara husika, taasisi za serikali, sekta binafsi na wananchi kwa ujumla kushajihisha utalii endelevu utakaomgusa kila Mzanzibari na hivyo kuchangia katika juhudi zetu za kuimarisha uchumi wetu na kupunguza umaskini. Ndugu wageni waalikwa, mabibi na mabwana, sekta ya mafuta na gesi ni muhimu sana katika dhana ya uchumi wa bluu, na hivyo ni vizuri tukajipanga imara katika kuivuna rasilimali hii muhimu tuliojaaliwa na Mwenyezi Mungu.
Aidha, tunaendelea kuzikaribisha kampuni za mafuta na gesi asilia zenye dhamira njema ya kuwekeza kwenye sekta hii hapa nchini kwetu. Aidha, pamoja na taratibu za kisheria na tafiti za muda mrefu za kitaalam, lazima tuharakishe utekelezaji wa swala la mafuta na gesi ili wananchi wafaidike na rasilimali za nchi yetu. Utekelezaji wa dhana ya uchumi wa bluu hautawezekana bila kuwa na bandari za kisasa na zenye ufanisi wa hali ya juu. Hii ndiyo sababu iliyopelekea serikali ya awamu ya 8 kufikiria kujenga bandari kubwa katika maeneo ya Mangapwani. Kama ambavyo nimenukuliwa mara kadhaa nikieleza jambo hili, bandari hii ya kisasa itakuwa yenye sehemu kadhaa za kutolea huduma, zikiwemo sehemu za kuhudumia meli zitakazobeba mafuta na gesi, chelezo kwa ajili ya matengenezo ya meli, eneo la kuhudumia meli zinazobeba mizigo na makontena, bandari ya meli za uvuvi na bandari ya meli za kitalii. Ni matumaini yangu kwamba kukamilika kwa bandari hii ya kisasa kutakuwa ni suluhisho la kudumu la changamoto nyingi zinazojitokeza sasa katika bandari yetu ya Malindi, na hivyo ajira nyingi zitapatikana na hatimaye uchumi wa nchi yetu utaimarika zaidi. Ndugu wageni waalikwa, utekelezaji wa dhana ya uchumi wa buluu lazima uende sambamba na dira ya Zanzibar ya mwaka ya 2050, mkakati wa utekelezaji pamoja na sera mpya ya uchumi wa buluu. Mipango yetu tunayoipanga lazima iwe na faida kwa wananchi. Ni matumaini yangu kwa wizara zinazohusika, sekta binafsi, washirika wa maendeleo na wananchi kwa ujumla, tutashirikiana vyema katika kufanikisha utekelezaji wa dhana hii kwa lengo la kukuza maendeleo ya kiuchumi na kijamii ndani ya Zanzibar. Napenda tena kuchukua nafasi hii kuishukuru sana taasisi ya uongozi kwa kunialika kuwa mgeni rasmi katika ufunguzi wa kongamano hili muhimu. Vile vile nitumie fursa hii kuwashukuru washiriki wote kwa kujitokeza kwa wingi. Tumieni muda huu kujadili masuala haya muhimu kwa mustakbal wa Zanzibar. Baada ya kusema hayo, natamka kuwa kongamano hili lililobeba mada uchumi wa bluu kwa maendeleo ya kijamii, kiuchumi na uhifadhi wa mazingira Zanzibar sasa limefunguliwa rasmi. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Makofi tafadhali, makofi tena mazito. Asante sana Mheshimiwa Rais kwa maneno yako mazito na mazuri yanotupa inertia, yanotupa nguvu kwa ajili ya kujadili ajenda yetu hii ya uchumi wa bluu. Na naamini inshallah Mwenyezi Mungu atatia baraka zake na ndoto zetu zitafikiwa. Mheshimiwa Rais, kwa ruksa yako naomba nimkaribishe Profesa Joseph Semboja, mtafiti mwandamizi taasisi ya uongozi, kwa ajili ya kuwasilisha mada ambayo itaseta scene, itacontextualize mambo haya, ili baadaye sasa tukienda kwenye majadiliano pamoja na presentations zingine tuweze kuwa tuko guided. Professor, tafadhali, karibu. Mheshimiwa Rais na mgeni rasmi, Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais, Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Katibu Mkuu Kiongozi, Mheshimiwa Waziri wa Uchumi wa Buluu na Uvuvi, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa Mwenyeji, Mheshimiwa Afisa Mtendaji Mkuu Taasisi ya Uongozi, viongozi wote mliopo,
mabibi na mabwana, itifaki imezingatiwa. Assalamu alaikum. Mheshimiwa Rais, kwanza nieleze furaha yangu kwa kuruhusiwa kusimama hapa mbele leo kuzungumzia swala muhimu kwa Serikali ya Mapinduzi na wananchi wa Zanzibar kwa ujumla. Mheshimiwa Rais, nakushukuru sana kwa kuniruhusu kufanya hivyo. Pili, Mheshimiwa Rais, naomba nitamke tu kwamba wasilisho ninalofanya leo ni mawazo yangu binafsi, sio mawazo ya taasisi ya uongozi. Mimi nilistaafu mwaka jana, kwa hiyo leo nazungumza kama Mtanzania huru. Mheshimiwa Rais, moderator aliomba uruhusu matumizi ya Kiswanglish. Kuna Watanzania ambao pia wanazungumza lugha hiyo. Kwa hiyo mtanisamehe kama nitaingia kwenye kundi hilo. Mheshimiwa Rais, mada imegawanywa katika sehemu kuu 4. Baada ya utangulizi, nitazungumzia kidogo very briefly kuhusu uchumi wa bluu. Alafu baadaye kwa nini nchi especially za visiwa zitekeleze uchumi wa bluu. Alafu mwisho nitaingia kwenye sehemu ambayo kwa kweli ndio kilichonileta hapa kuzungumzia masuala ya kuzingatia katika kutengeneza na kutekeleza mkakati wa kujenga uchumi wa bluu hasa Zanzibar. Mheshimiwa Rais, serikali yako imefanya uamuzi wa busara wa kutumia uchumi wa bluu kutekeleza malengo ya Vision 2050. Na kwa kweli nimesema uamuzi huu ni wa busara kwa sababu ya mambo manne makubwa. Kwanza, Zanzibar ina ufinyu mkubwa wa maliasili ya nchi kavu. Na wazi kabisa very soon kutakuwa na tatizo la ardhi na maliasili nyingine ambazo ni za nchi kavu. Lakini pia Zanzibar ina utajiri mkubwa unaotokana na maliasili bahari. Kwa hivyo kwenda huko ni jambo ambalo ni so obvious na sio jambo la ajabu kusema kweli. Tatu, wananchi wengi kama ulivyosema tayari wanategemea maliasili za bahari kwa maisha yao ya kawaida na biashara. Na mwisho, upo uharibifu mkubwa wa maliasili za bahari unaotokana na shughuli za maendeleo ya kibinadamu. Kwa hivyo uchumi wa bluu tu ndio ambao unaweza address tatizo hilo kwa sababu unaangalia maendeleo endelevu. Sasa dhana ya uchumi wa bluu. Uchumi wa bluu ni matumizi endelevu ya maliasili za bahari kwa maendeleo ya nchi au jamii. Dhana hii ina sehemu mbili kuu. Kwanza, uendelevu wa maliasili kwa maana ya kurejesha, kulinda, kudumisha maliasili. Lakini pili, kuboresha maisha ya watu wa kizazi cha sasa na vizazi vijavyo. Kwa hivyo, na kusema kweli sehemu hizi mbili zinategemeana na zinaimarishana. Kimoja kikiyumba, kingine hakiwezi kufanya kazi vizuri. Kwa hivyo, utekelezaji wa vyote viwili ni muhimu. Kuhakikisha uendelevu wa maliasili na kuhakikisha maisha ya watu yanaboreshwa.
Na ukiangalia kwa kweli haya ndiyo matakwa ya utekelezaji wa ajenda ya maendeleo endelevu ya Umoja wa Mataifa. Kwa hivyo kusema kweli, uchumi wa bluu ni utekelezaji wa ajenda ya Umoja wa Mataifa ya maendeleo endelevu. Kwa hivyo kwa kusema kweli, kwa nini nchi zinatekeleza uchumi wa bluu, na hasa nchi zile ambazo ni visiwa? Nimetoa sababu nadhani 5, sitazipitia kwa undani, lakini kama nilivyosema tayari, utekelezaji wa uchumi wa bluu basically ni kuzingatia matakwa ya ajenda ya maendeleo endelevu ya Umoja wa Mataifa. Hilo ni moja. Lakini pia ni kuimarisha ushirikishwaji. Wananchi wengi tayari wanashiriki kwenye uchumi huo, na kwa kweli kuendeleza ni kuhakikisha tu kwamba wanachokifanya sasa kinaboreshwa zaidi. Ya 3 ni kuboresha, kama nilivyozungumza, matumizi endelevu ya maliasili za bahari. 4, inaimarisha ukuaji wa uchumi. Nchi zile ambazo zilikuwa na upungufu wa maliasili nchi kavu sasa ni matajiri wakubwa wa maliasili. Kwa hivyo kusema kweli, sababu ya 4 hiyo ni ya kuimarisha ukuaji wa uchumi. Na mwisho, kwa nini nchi zitekeleze uchumi wa bahari? Basically, unapotekeleza uchumi wa bahari unaimarisha mahusiano na mwingiliano kati ya uchumi wa nchi kavu na uchumi wa bahari. Ukitekeleza uchumi wa bahari kikamilifu, unaimarisha uchumi wa nchi kavu and vice versa. Kwa hivyo hizi sababu zina justify kwa nini kusema kweli nchi zitekeleze uchumi wa bahari, hasa zile za visiwa. Sasa niende kwenye mada yangu hasa. Masuala gani tuzingatie katika kujenga uchumi wa bahari na hasa Zanzibar? Mheshimiwa Rais, ili kufikia malengo yaliyowekwa na Vision 2050 kupitia uchumi wa bahari, ni muhimu kukawa na mkakati wenye uhalisia. Na underline mkakati wenye uhalisia. Na kwa nini ni underline mkakati wenye uhalisia? Nianze kwanza na kudefine mkakati, alafu nitakuja kwa nini. Mkakati ni mpangilio wa mambo ambayo yakitekelezwa yanatufikisha kwenye lengo. Unakuwa na lengo, alafu unakuwa na mambo ambayo unasema sasa haya ndio ambayo nitayatekeleza, unafikia lengo lako. Na kusema kweli, kwa muktadha wa uchumi wa bluu, lengo ni kufikia uchumi shindani. Nitaeleza kwa nini lengo ni kufikia uchumi shindani, uchumi wa bluu shindani. Kwa nini tusisitize uchumi wa bluu shindani? Uchumi shindani ni uchumi wenye tija, uchumi wenye kuzalisha zaidi kwa kutumia rasilimali zile zile au chache, kupata zaidi. Kwa hiyo uwezo wa kuzalisha zaidi kwa kutumia rasilimali zile zile au chache. Kama ulikuwa
unatumia shilingi 10 kupata shilingi 20, baada ya muda kidogo utumie shilingi 10 ile ile kupata shilingi 50, na baadaye utumie shilingi 10 ile ile kupata shilingi 100. Huu ndio uchumi shindani, uchumi wenye tija. Sasa ningependa kutofautisha uchumi shindani na ushindani, kwa sababu sisi tukafika mahali watu wakasema sisi hatutaki kushindana bwana. Tofauti kati ya uchumi shindani na ushindani, maana yake ni kwamba ushindani ni ushindani wa soko, ya, na uchumi shindani ni tija. Sasa ukiwa na uchumi shindani unaweza ukashindana vizuri zaidi, lakini kama huna uchumi shindani hutaweza kushindana sokoni. Kwa hivyo ndio maana tunasisitiza lazima uchumi wa bluu uwe uchumi shindani. Na uchumi shindani unafanya nini? Unafanya mambo manne. Moja, unazalisha mali zaidi, unaongeza viwango vya maisha ya Wazanzibari. Pili, unaleta faida zaidi kwa mwekezaji, awe mtu binafsi au serikali. Uchumi shindani unafanya serikali ipate faida zaidi kwa uwekezaji wake. Tatu, uchumi shindani unaleta utulivu na ustahimilivu wa uchumi wakati wa mishtuko ya uchumi. Study iliyofanyika mwaka 2009 ilionyesha kwamba kwenye mtikisiko wa uchumi wa 2008, nchi zilizokuwa na uchumi shindani ziliweza kuhimili kishindo kile zaidi kuliko nchi ambazo hazikuwa na uchumi shindani. Kwa hivyo kuwa na uchumi shindani ni muhimu ili kuweza kuhimili vishindo vya mitikisiko. Hata wakati huu wa COVID, kama ulikuwa na uchumi hohehahe utakupiga zaidi kuliko yule aliyekuwa na uchumi shindani. Mwisho, unalinda uchumi wa ndani. Uchumi shindani unahakikisha kwamba uchumi wa ndani unalindwa. Usipokuwa na uchumi shindani, itakapotokea wengine wanataka kuleta bidhaa ndani, viwanda vyako vitakufa, kwa sababu wananchi watakimbilia bidhaa rahisi zinazoingia, kwa sababu pia ni bora, kwa sababu wale kule wana uchumi shindani wataacha vya kwao vya ndani unless unaingia kulinda viwanda vyako kwa kutumia nguvu ya dola, na huko sio ambako tunataka kwenda. Lakini pia unawezesha mauzo ya nje. Kwa hivyo kuna faida kubwa sana ya kujenga uchumi shindani. Na kusema kweli, kama tunataka kufikia malengo yetu ya Vision 2050 ya kuifanya Zanzibar kufikia kipato cha juu cha kati, ni lazima tuende na uchumi shindani. Na kama nilimwelewa vizuri Mheshimiwa Rais wakati anazindua Baraza la Wawakilishi, huu ndio uchumi aliyouzungumza. Tafsiri yangu ya maneno aliyoyatumia, mapinduzi ya kiuchumi, ni kwamba alikuwa anazungumzia uchumi shindani. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, kama sikutafsiri vizuri ni bahati mbaya, lakini mimi nilivyotafsiri mapinduzi ya kiuchumi, kwa kweli ni mapinduzi yenye tija, tena tija endelevu. Sasa mambo gani tuzingatie
katika kutengeneza mkakati wa kujenga uchumi shindani. Mheshimiwa Rais, utengenezaji wa mkakati wowote ule una sehemu mbili. Zote muhimu, lazima zifanyike kwa uangalifu mkubwa. Sehemu ya kwanza ni tathmini ya hali halisi ya mambo yalivyo na mambo yatakayoathiri utekelezaji wa mkakati ule. Lazima ile tathmini ifanyike vizuri na kwa uangalifu mkubwa. Na sehemu ya pili basi ni kutengeneza mkakati. Nianze na hili la kwanza. Na niseme kwamba hili la kwanza mara nyingi tunalipitia kwa haraka haraka kwa sababu tuna haraka, ajenda hizi tu ni ndefu, wananchi wanasubiri, na shauri kwamba hili lifanyike kwa uangalifu mkubwa, na nitaeleza kwa sababu gani. Mheshimiwa Rais, zoezi hili la kujitambua ni zoezi la kujitambua kwa maana kuu mbili. Moja, wakati wa kutekeleza mkakati ule utakuwa subjected to matatizo ya ndani au pia uimara wa ndani, na utakuwa subject to matatizo au uimara wa hali inayozunguka utekelezaji, kwa maana ya mambo yanayotokea huko nje. Kwa hivyo humu ndani ni lazima kujua, je, uwezo wetu humu ndani ni upi? Je, mapungufu yetu ni yapi? Na mambo yanayotuzunguka ambayo yako nje ya uwezo wetu ni yapi? Yanaleta fursa zipi? Na yanaleta matishio yapi? Kama nilivyosema, mambo ya ndani yako chini ya uwezo wetu, lakini yale ya nje yako nje ya uwezo wetu. Tunaweza tukatumia kama ni fursa za nje, tunaweza tukaumizwa na matishio ya nje, lakini vyote hivi viko nje ya uwezo wetu. Tunaweza tu tukavimonitor, lakini hatuwezi kuinfluence vibadilike. Kwa hiyo ni lazima tuelewe vizuri sana kabla hatuja tekeleza, tuhakikishe kwamba mkakati wetu unaangalia yote ya ndani. Sasa matokeo ya uwezo wetu kwa maana ya strengths zetu na weakness zetu na mazingira yanayotuzunguka kujionyesha katika performance ya mkakati wetu. Maana yake nini? Kama humu ndani tumekaa vizuri, strengths zetu ni kubwa, ni nyingi, na nje mazingira yanatuzunguka ni mazuri, basi performance yetu itakuwa nzuri sana. Lakini kama humu ndani hatujakaa vizuri na nje tukapata matishio makubwa, tunapata matatizo zaidi, na hivyo hivyo kwa competition. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, nataka nitoe tu mfano. Humu ndani tuna maeneo ambayo tunafanya vizuri sana, ni lazima tuyatambue. Tuna maeneo ambayo hatufanyi vizuri sana, lazima pia tuyatambue, kwa sababu yale tunayofanya vizuri yatatufanya tuwe na uchumi shindani. Yale ambayo hatufanyi vizuri yatapunguza kasi na ufikiaji wa uchumi shindani. Kwa hiyo ni vyema haya
kuainisha vizuri na kwa uwazi. Aidha, nje ziko fursa ambazo zitafanikisha utekelezaji wa mkakati wetu. Kwa mfano, fursa zinazotokana na kisiasa, kiuchumi, kijamii, kimila na utamaduni, kiteknolojia, masoko ambayo hatujayafikia kwa mfano, au masoko ambayo tulikuwa nayo tukayapoteza. Hayo ni mambo ambayo ni fursa ambayo ni lazima tuyajue na tuteke advantage yake. Washindani kama ni wachache inakuwa ni vizuri. Mahitaji mapya yanayoibuka, vijana sasa wanaibua mahitaji mapya, ni vizuri kujua hizo fursa. Na matishio pia ni vyema tukayaangalia na kuyaainisha. Sasa nimechukua mfano wa sekta ya utalii, na tulikaa na wenzetu wachache kutoka Zanzibar, tukapitia tu sekta mbalimbali, lakini leo nataka kushare tu fursa, matishio, strengths na weaknesses kwenye sekta ambayo wote tunaifahamu, na kwa kweli ni sekta ambayo kwa uchumi wa bluu tunaitegemea. Hatutaenda kwenye mengine kwa sababu ya muda, lakini analysis ya namna hii ni lazima ifanyike kwa sekta zote. Tunajua wazi kwamba tuna strengths nyingi sana Zanzibar kwa upande wa uchumi, kwa upande wa tourism. Tunajua kwamba tuna infrastructure ambayo ni unique. Majengo yetu, Stone Town, hakuna hapa duniani. Hii ni strength kubwa sana ambayo ni muhimu tukaitumia. Spice farms, mimi niliambiwa kwamba, kwanza sikuelewa, lakini baadaye tulikuwa na mwenzetu ambaye alikuwa ni tour operator kwenye kikundi ambacho tulikuwa tunazungumzia, ambaye yuko Arusha actually. Akasema kwamba analeta wateja wengi sana kutoka nje kwenda kuangalia spice farms hapa Zanzibar. Na nilivyouliza kwa nini, akasema hakuna mahali hapa duniani ambapo kuna variety kubwa ya spice farms au spices kama Zanzibar. Kwa hiyo anasema wanakuja watalii kuangalia spice farms. Ameleta wengi sana. Jozani Forest ni very unique. Culture yetu mimi nilikuwa sijaielewa vizuri. Yule bwana wa Arusha ambaye ni tour operator anasema analeta watalii wengi sana Zanzibar, hasa wakati wa mfungo. Anasema wanataka kuja kuona uniqueness ya culture ambayo imeevolve, iliyochanganya Uarabu, utamaduni wa Kiarabu, utamaduni wa Kiswahili na utamaduni wa Kiislamu. Anasema this is unique kwa sababu imeblend ikatengeneza culture moja, huipati duniani, na yeye anawaleta kuiona hiyo. Na wanapenda kuja wakati wa mfungo kwa sababu wanasema kwanza wanataka pia wa experience namna gani culture hii inavyofanya kazi wakati wa mfungo. Anasema wengine wanakuja ili ku lose weight tu. Manake sasa anyway, sasa Zanzibar coral reefs. Coral reefs za Zanzibar si kwamba nchi nyingine hawana, wanazo. Lakini hizi za kwetu, hizi za Zanzibar bado ni virgin, hazijaharibiwa. Kwa hivyo hakuna sababu kwa nini mtu aende sehemu ambayo
coral reefs zimeharibiwa. Hapa alituambia kuna competition pia na Madagascar na Mauritius. Kwa hiyo lazima tufanye kazi kubwa ya kujitangaza. Na mengine mengi tulizungumza, lakini weaknesses ziko nyingi sana, na sitataja zote kwa sababu tunazijua. Lakini Mheshimiwa Rais, wa Tanzania tuna very poor customer practice. Ile kitu wanaita customer care, sasa hivi CEO wa uongozi ananiambia ni customer practice, ni very poor. Unajua, kila mtu anajua, kila mtu analalamika lugha ya Wakenya, lakini Wakenya wajanja wanaitumia lugha hiyo na dakika 5 tu. Kila mtu anaitumia hiyo lugha. Kenya anatumia lugha nzuri kwenye business, lugha mbaya kwenye mahusiano mengine. Watanzania wamechukua ile lugha mbaya ya Wakenya kwa mambo mengine wakaiingiza kwenye business. Sasa hilo mimi nadhani tulifanyie kazi sana. Mheshimiwa Rais, cha mwisho, ziko nyingi pale. Kuna issue ya local tourism. Local tourism tunashindwa kuipata. Tuna tatizo la limited vocabulary ya Kiswahili. Unajua, tour operators wetu na guides wamefundishwa namna ya kuguide kwa Kiingereza. Hawajafundishwa namna ya kuguide Waswahili Kiswahili. Sasa tutawapata wapi internal tourists? Kwa hiyo hayo ni weaknesses ambazo lazima tuangalie. Sasa kuna maeneo ya opportunities ambazo lazima tutake advantage of. Kuna maeneo ya weaknesses ya strengths. Sitayapitia, nimeambiwa sasa na dakika 2. Mwenyekiti, sasa niruke niende kwenye tunatumia vipi, tunafanya vipi hii sehemu ya pili ya kutengeneza mkakati. Naomba uende mbele kidogo, nenda mbele. Okay, nyuma kidogo. Hapo. Well, nadhani ni mbele zaidi. Niende sehemu ya pili. Hii tathmini ni muhimu. Mheshimiwa Rais, kwa nini ni muhimu? Na ni muhimu kwa sababu hili zoezi linaweza kutufanya tuoanishe uwezo wetu wa ndani na mazingira yanayotuzunguka. Na nitaeleza, utanisamehe moderator, naomba nieleze ushauri unaotolewa na wataalamu namna ya kuoanisha. Cha kwanza, utumie uwezo wako wote ulionao. Miradi yako yote, naomba uende mbele tu. Miradi yako yote uijenge, ni nyuma, sorry. Sasa nazungumza kumbe kule ndio tunamaliza. Miradi yako yote ijengwe kwa kutumia uwezo wako. Na uwezo, kwa maana gani? Uwezo wako ndio unaokufanya uwe unique. Kwa hivyo, na upekee wako, uniqueness yako, ndio msingi wa uchumi shindani. Na ndio msingi wa kuzalisha bidhaa shindani. Client anapokuja anatafuta a unique product. Client anapokuja, hata kama ni yule ambaye hana uwezo, unapokwenda sokoni ukaona mtu amepiki kitu kutokana na uwezo wake, kile kitu ni unique kwake.
Kwa hivyo only when unatumia uwezo wako unique kuzalisha kitu unique, unaweza, kinachomlenga mlaji ndio hapo utakuwa na uchumi shindani. Huwezi kusema nitafanya kila kitu, kwa sababu ukifanya kila kitu, what will happen? Utakapofanya kila kitu utaingia kwenye ushindani, kwa sababu kila mtu anatengeneza hicho. Ukiingia kwenye ushindani, unashindana kushusha bei. Lakini ukiwa na kitu unique, yule client anayetaka kitu unique atakifata kile. Kwa hivyo ukitaka tuchukue mfano wa tourism. Ukienda mass tourism, wale watalii wa middle class na klasi ya juu, hujatengeneza kitu unique kwao, hawatakuja. Lakini umetengeneza kitu unique kwa yule ambaye yuko kwenye ile mass category, yeye atakuja na hana shida. Lakini ukisema nataka nimpate yule ambaye hana uwezo, nimpate ambaye yuko middle, nimpate ambaye yuko high, utawakosa wote. Kwa hivyo utumie uwezo wako wote ambao ni unique kwako kutengeneza unique product kwa ajili ya client uliyemchagua. Hiyo ndio principle namba 1. Yeah. Na kwa kila sekta, hata kwenye uvuvi, hata kwenye kilimo, kila kitu. Hiyo ni namba 1. Ya pili, maana yake nini? Maana yake ni kwamba unapotengeneza product unique, issue ya bei sio issue, kwa sababu umemtengenezea client ambaye unajua kwamba ile product inakidhi matakwa ya yule client. Kwa hiyo kama unataka the high level tourist, atakapokuja yeye anajua atalipa zaidi, na wewe umetengeneza bidhaa inayofanana na level yake. Kwa hiyo wala usisumbuke na bei. Utasumbuka na bei tu pale ambapo hujatengeneza anything unique. Kwa hiyo unagombana na wengine. Ukiwa na unique product hugombani na mtu. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, unapoamua miradi, unatumia uwezo wako ambao ni unique. Na ile inaweza kukufanya ukazuia hata competition. Kwa sababu hawezi kuja kwa sababu yeye sio unique. Akija utamshinda kwa sababu wewe umeshatengeneza kitu unique. La pili, tumia fursa zilizoko. Unapopata fursa, itumie. Ile fursa ni ya nje, lakini usiiache. Sasa nitasema fursa moja ambayo kwa bahati mbaya sio very popular. Maana zile popular ni rahisi kuzisoma kwenye mada. Nimezungumza tatizo la customer practice, customer experience. Tatizo letu ni kwamba Watanzania bado hatujaweza kujenga hiyo skill. Lakini tunataka tourists waje na wazungumzwe vizuri, wakaribishwe vizuri. What do? Una neighbor ambaye amejenga watu wake kuzungumza vizuri na customer. Watumie wale mpaka hapo watu wako watakapojengeka. Sasa hiyo sio popular sana, lakini huwezi kusema hawa client wangu wapate tu huduma ndogo,
kwa sababu nataka kutumia watu wangu. Sasa unaweza ukachagua kufanya hivyo kama utaenda mass tourism. Mass tourism actually haina tatizo na hilo, kwa sababu na wenyewe wanaokuja wanafujo pia. Lakini ukitaka kwenda middle level na kwenda juu, lazima ulete kutoka nje. Mwenyekiti, Mheshimiwa Rais, naomba niruke ni conclude, nihitimishe. Haya mengine naomba nitoe tu homework, kwa bahati mbaya tusome. Mheshimiwa Rais, kama nilivyosema, mkakati wa Zanzibar unahusu uchumi bluu shindani. Huo ndio mkakati. Unahusu ongezeko kubwa na endelevu la tija. Kwa hivyo unahusu kupangilia mambo yenye upekee, unique, kuyatambua yale mambo unique, kuyapangilia, na inashauriwa mpangilio ufanyike kulingana na rasilimali zilizoko. Mheshimiwa Rais, hatuna rasilimali unlimited. Kwa hiyo tunapopangilia, tupangilie kulingana na rasilimali zilizopo. Sasa hapa ndiyo kazi ya siasa inaingia, kuchagua kipi tufanye na kipi tuache, kipi tufanye lakini unique na kipi tuache. Sasa Mheshimiwa Rais, nitoe mfano tu wa sekta ya utalii, na nimeshatoa tayari kwamba haiwezekani kulenga watalii wa ngazi zote. Ni lazima tuchague, na tunajua wazi kwamba kila unachochagua kina faida na hasara zake. Tukichagua mass tourism, tuna faida zake. Tunatumia uwezo tulionao, kwa sababu vijana wetu bado hawajajengwa kuaddress wale wa juu. Hatuhitaji fedha nyingi sana, kwa sababu hatuhitaji hoteli ambazo ni very expensive, hatuhitaji magari very expensive. Ajira kama nilivyosema zitaongezeka na watakuja, lakini kuna hasara. Madhara yake, miundombinu na maliasili vitaumia kabisa. Lakini kuna madhara mengine ya migongano ya mila na desturi. Unapojaza hawa wadogo wengi sana sokoni, kutakuwa na migongano tu ya mila na desturi. Lakini kuna kimoja ambacho labda kwa Zanzibar ni muhimu. Ukiwa na watalii 800,000 na population yako ni 1.5 milioni, kinachotokea ni nini? Umemezwa. Kwa hivyo actually you drive out the locals. Sasa hayo ni madhara. Kwa hiyo tunachotakiwa kufanya, na wanasiasa wanajua kukifanya vizuri tu, ni kuchagua preference ni nini huko mbele, huko tunakokwenda. Kama preference ni middle level na high level, lakini sasa hivi watu wetu hatuwezi tukawaacha wakafa njaa. Sasa tunakwenda mass tourism, lakini tuna aim mbele. Tukifanya hivyo, tutatimiza matakwa ya wananchi wetu kwa sasa, lakini tunajua huko mbele tunakoenda tunataka pafananeje. Sasa Mheshimiwa Rais, huwa kuna vitu vingine huwa anasema, lakini huwa najishauri niseme nini. Mimi nashauri Mheshimiwa Rais, wewe uangalie mwisho wa miaka 10.
useme mimi nataka kuiacha Zanzibar ikiwa inafananaje mwisho wa miaka 10. Ukifanya hivyo ukasema sasa, lakini nataka bado wananchi wangu wafurahi, unafanya mambo ambayo yanawafurahisha sasa, lakini unajua elimu yako ni miaka 10 ijayo. Tukifanya hivyo, tutakuwa tumetambua kwamba tathmini ya hali halisi tunaweza tukaibadilisha, na tunaibadilisha polepole ili mwisho wa miaka 10 ile hali tutakapokuwa tunai-review strengths zetu na weaknesses zetu zitufanye twenda kwenye level ile ambayo wewe ulikuwa unataka kuitarget. Mheshimiwa Rais, naomba nimalizie hapo. No problem. Asante sana. Asante sana Profesa. Mapinduzi. Sasa kwa asante sana Profesa kwa wasilisho lako. Sasa Mheshimiwa Rais, ratiba inavyoonyesha tunatakiwa tuende kwenye picha. Lakini mimi kama mtaalamu wa Natural Resources Management na Climate Change na mtafiti, huwa hatupendi kuacha maprofesa kimya kimya. Sasa sijajua kama itifaki na niruhusu, niombe tu kwa ruksa yako, angalau upate reactions 2 kama inawezekana. Inawezekana ikawa ni swali, inaweza ikawa ni jambo, lakini moja iwe kwa mwana mama na nyingine kwa mwana baba. Kama ikiwezekana upande huu kwa ruksa yake, angalau apate feeling, alafu tutaenda kwenye mambo ambayo nitayataja, tutaimba wimbo wa taifa, tutaomba sasa tutapiga picha pamoja. Mheshimiwa Rais, tafadhali kwa ruksa yako kama inawezekana. Asante sana. Jamani, Profesa amefanya wasilisho zuri. Na mimi nimesema mapinduzi kwa sababu ya kitu kimoja. Amesisitiza competitive blue economy. Mapinduzi yenye tija. Yaani tija ndio jambo na ndio maneno yetu ya leo. Do we have any quick reactions before the president to Professor, lakini sio kwa Mheshimiwa Rais? Tafadhali, anything? Silence means no, na kwamba mmeheshimu ratiba kwamba tutaenda kwa majadiliano. Haya, basi baada ya hayo Mheshimiwa Rais, niendelee kukushukuru sana kwa muda wako kama ambavyo waziri wetu alikushukuru. Sasa naomba niombe mawili yafuatayo. Moja, tutasimama baadaye nitakapokuwa nimewaomba tuimbe wimbo wa taifa wa Zanzibar kwa pamoja. Halafu tutaenda kwenye upigaji wa picha. Sasa naomba nitaje makundi. Tutakuwa na picha 5 tu. Picha ya kwanza itajumuisha meza kuu au walioketi kwenye meza kuu, lakini watakuwa na waheshimiwa mawaziri wote. Picha ya pili itakuwa ni waheshimiwa walioketi meza kuu ikiwa na waheshimiwa mabalozi. Picha ya tatu itakuwa na waheshimiwa wa meza kuu ikiwa na waandaji kwa maana ya Wizara ya Uchumi wa Buluu na Uvuvi na taasisi ya uongozi. Picha ya 4 itakuwa waheshimiwa waliokaa meza kuu ikiwa na wadau wa maendeleo kwa maana ya UNDP, UNEP na UN Women. Na picha ya mwisho itakuwa ni waheshimiwa walioketi meza kuu na wakuu au viongozi wa vyombo vya ulinzi na usalama. Sasa itakapofika wakati huo, nitaomba wazee wangu wa protocol tashirikiana ili tufanye hilo bila kuathiri yaliyopo hapa. Na kwa kawaida yetu, nitaomba wale waliotajwa wote tukiacha waheshimiwa walioketi meza kuu
watoke pale mbele. Tutapigia picha upande wangu wa kulia hapo, tutaongozwa na wataalamu wa itifaki, alafu waheshimiwa wa meza kuu watatoka baadaye kwa mujibu wa itifaki ili tuende salama. Baada ya maneno hayo, niendelee kuwashukuru. Tunaishia session ya kwanza, the official opening session of our one-day forum. Baada ya maneno hayo, waheshimiwa, na kwa heshima zote, Mheshimiwa Rais, tafadhali naomba tusimame kama itawezekana sasa tuweze kuimba wimbo wa taifa. Brass band, tafadhali kwa heshima zote. Asante sana. Naomba tuketi tafadhali kwa heshima zote. Sasa utaratibu wa picha. Naomba waheshimiwa mawaziri wote tafadhali. Mtaalamu wa itifaki. Tutawataja tena huko, lakini naomba waheshimiwa mabalozi tafadhali kwa heshima zote. Wengine sote tuendelee kukaa. Inawezekana mabalozi Kiswahili na okay. Can we have the honorable ambassadors please and consulars if you are around please, those representing the country.